Cominciamo. Metal Gear Rising Revenge. Il miglior, peggior gioco che esista sulla faccia della terra. Confermo. 3 years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. No, ogni filmato, ogni secondo di questo gioco mi trasmette una felicità incredibile. And one very able advisor. Thank you, sir. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! I said clear the road! Quanto coatto serve, quanto proprio fiero dentro. Plastica alla Jojo e via cazzo duro. Leopard 1, U-turn. Turning back. Open fire! Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Who's? XF comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Lo abbasso un po'. Arco 2, si è bloccato tutto. Va meglio? We are going to die. Stay calm. Sì, sembra andare bene per adesso. He's got friends. Perfetto. Raiden, I'm on it. Guard the Prime Minister. Prime Minister! Mi sa che cambiando schermata devo
Ho dato la risoluzione tipo, non lo so, a 400x800. Let's get this over with. Bella botta. Allora, vediamo un secondo veloce. Non è alto. Opzioni grafiche. E infatti, che era scesa a 8 quinti. Boh. Dai. No. Giusto così. Ok. Posto. A posto. Mettici pure questa sfocatura. Procediamo. Hostiles. Mamma mia che figata. La modalità Blade di questo gioco è proprio una di quelle cose che madonna mia, proprio... Non vorrei essere volgare, ma... Raiden, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. I'll add the limo to your Soliton radar. Not that way. Bella fase. I have marked the location on your Soliton radar. L'altra cosa che questo gioco, che rende questo gioco una figata, è che praticamente qualsiasi cosa può essere tagliata, cioè... Oh, ma che cazzo è? Madonna mia. Che cazzo di figata. Raiden, it's on the other side of that barricade. Nice try! Dai. Tra le altre cose, questo gioco introduce, anche se in maniera molto embrionale, una delle meccaniche più geniali di Bayonetta, che è il dodge offset. Cioè tu puoi, in mezzo alla combo, quando non puoi farlo, più avanti sblocchi un'abilità che ti permette di schivare durante le combo mantenendo la combo attiva. Figata allucinante. E così da nulla, a 5 minuti dall'inizio del gioco, ti sbatte nel faccia Metal Gear Ray, che tecnicamente è Metal Gear più avanzato di tutta la saga di Metal Gear. Arriva l'armale, spara. Madonna. Rallenti proprio a pioggia.
Lui è basatissimo, lui. Il re dei basati. Mi ricordo come si chiama. Lui si chiama Sunwave. Stop! So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. What? They have a metal here? Here? Raiden, they got that European get after. Use flame mode Sì, to sì. damage it out. Lui para il Metal Gear con la spada, capito? Cioè, ma a questi livelli siamo. E non solo lo para, mi fa pure perdere, capito, al Metal Gear. Use your ninja run to deflect those shots. Guarda, 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 guarda! Che cazzo di figata! Ancora, ancora, ancora! Dai, stai fermo un secondo. Ecco, il difetto di questa battaglia secondo me è che Metal Gear salta troppo. Infatti dopo non ci sono più battaglie contro mostri giganti praticamente. A parte il boss finale. Aia, questo non manca. Tra l'altro ti fanno pure sperare l'inizio gioco, che ti fanno subito la citazione ai Guns of the Patriots. Dove cazzo vive? Ti fanno sperare che in questo gioco ci sia tanto trama che abbia qualche collegamento con il Metal Gear veri. Scena tutta marra del gioco adesso. Anche lì il Doxican a morto. Cosa? Anche il Doxican a morto. Sì, sì, sì. Very good.
But do not rest easy just yet, huh? Sì, esatto. He's on the other side of that collapsed building. Go! Tra l'altro, a proposito di essere basati, There. Sunwave a un certo punto durante il gioco fa un Use your ninja dice una knife to cosa move sull'11 over settembre obstacles che io non so se si può trasmettere su Twitch quella cosa. Do not let him out of your sight. You must catch him. Se Konami l'ha fatto si può fare. Noi lo streameremo poi. Per caso facciamo caso a Konami, facciamo il muore. That damn you cheat. It still works? Altra cosa, dovrò impegnarmi proprio con tutto me stesso per non cantare la soundtrack, perché una delle cose migliori di questo cazzo gioco è proprio la soundtrack. Use blade mode to take down those heavy missiles. Finish that bastard off! Porca puttana. La gente che non conta con Raiden. Che dire? Non male come inizio. Headed for the front of the train. After him. Raiden, an unidentified field roader is headed your way. Keep an eye out for it. Prime Minister!
done for us. Purtroppo non fanno una bella fine. Jobs, technology, a common purpose. Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance. No! Assolutamente io mi dissocio da tale affermazione. Ho detto che Sunwave era rari basati. He's all yours, Sam. Let's go. Self-taught. And not half bad. Still. Your technique lacks something. Not good enough. Va bene, basta, facciamoci ammazzare. Now I see. You deny your weapon its purpose. Qua lo rincoglionisce con la cazzata, vero Stende? It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. PS3. Shit, not again. Raiden, are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Gotta try hard on that. Oh, did you want to practice first? Bye. This is all the Ripper has to offer? This
is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Metto la rallenti in ogni cazzo di secondo, perché quando non serve. Lucky devil. Get you waiting, huh? Down you go! Flares! Napola, Ciro si chiama. Ciro Maverick. Ciro Mettez. Allora. How is it, Raiden? So far, so good. I've got a clean visual. Boris. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC.
E a chi è affiliato questo Desperado, eh? They could destabilize the entire region, but our more immediate problem is Jetstream Sane. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Perché non gli avevo messo l'occhio? Cosa? Perché non gli avevo messo l'occhio poi? Perché dicevano che non c'era tempo per... non c'è stato tempo per preparare un occhio vero, diciamo. Mi hanno messo la patch, la benda come rimpiazzo momentaneo. E poi perché fa molto più figo la benda sull'occhio. Ti alzano più veloce, si cammina più veloce dell'acqua. Cioè. Robocop giapponese con la spada. Esatto, cammina lui normale mentre il tempo va a rallenti intorno e l'acqua cade lentamente. Raiden, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Proprio io sto gioco. Aspettiamo il gatto. Anche in baionetta, se provi a colpire i gatti, schivano tutti i colpi. Puoi persino tagliare il ponte qua dietro. E tu puoi tagliare il ponte. Questo qua di roccia, puoi tagliare qualsiasi cosa in questo gioco. Si entrava il gioco dell'anno questo. Ce lo meritava. Bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Madonna mia. Quanto devi essere Chad per ammazzare i nemici, strappargli la colonna vertebrale cyborg e spremerla per ricaricarti la vita? Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. In difficile sono fas. Damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Cazzo dici, Giulia? Che SMR? Less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? SMR... I'm not complaining. Sì, abbiamo cambiato gioco. Adesso è Metal Gear. Right. Elisa, tu mi balzi tutte le live, poi ci credo che rimane indietro. Cazzo vuol dire che mi piacciono i giovani? Dei cyborg sventrati. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Sono d'accordo, meglio di Resident Evil questo. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right.
Ma Genshin non ci gioco da un anno ormai. Dovrei reinstallarlo, poi chissà quanti cazzo di eroi ho già perso. This is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Primo piano del culo di Raiden. Torniamo sul culo di Hostiles in Raiden. the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Vero, perché dobbiamo ricordarci una cosa importante, che questo in verità, anche se non lo sembra, è un videogioco stealth. Esatto. Perché i nemici vanno uccisi silenziosamente. Excellent, Raiden. Grazie, zio. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Cazzo, pure io voglio un Boris nella mia vita che mi dice Good Raiden ogni volta che faccio qualcosa di buono. Yes, Dovaric. Va bene Giulia, allora un giorno facciamo i provini e vediamo se sei adatta. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Ah, fanculo. La morte più personaggio ha fatto questo. Cosa? È morto al rallenti pure. Sì, pure il civile. E vabbè. Povero civile. Sì, tra l'altro non so come ha fatto a vedermi il soldato, cioè io gli stavo alle spalle. Quello per salvarti ci salta sopra. Ah, è vero, devi saltare dall'alto. E vabbè. L'unico più temuto di tutti i Metal Gear per dimenticare una macella adesso. Sì. Allora, in Metal Gear Solid 4, quando fanno il verso delle mucche, ti caghi sotto perché riesce a essere inquietante. Qua ti fa ridere e basta perché vabbè. Qua sono carne da macello come ogni altra cosa che c'è su schermo. Ecco, forse una cosa che Metal Gear Rising ha più di altri giochi è che se sei bravo, niente in questo gioco è difficile. Se sai giocarlo bene. Beh, ma tutti i giochi Platinum o comunque i giochi di action con le palle, diciamo, hanno questa cosa. A un certo punto la difficoltà non è più lo sconfiggere i nemici, diventa il giocare in maniera perfetta. Porca troia, non l'avevo visto quello. Allora
dai. Dove è finito quell'altro? Ho parato io, bastardo di merda. Ce lo meritiamo comunque Metal Gear Rising 2. Come? Ce lo meritiamo Metal Gear Rising 2. Cazzo se ce lo meritiamo Metal Gear Rising 2, ma non arriverà mai. Greetings, cyborg. Show yourself. Mo riparte. Comunque sì, Giulia, la musica è spettacolare. E non sono ancora arrivate le migliori. Esatto, i pezzi migliori arrivano quando sono i boss finali sulla fine del gioco. Incredibili. And you are? I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? Sì, ma cose a caso, no? E giustamente alle stronzate a caso si risponde con lanciando coltelli. Perché di sto attacco 12? That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Dai, vedi che te lo por culo. Savvy warrior uses all of his tools. Backup required. Mi sa che ho tirato pure la granata. Ah no, va preso. Sarebbe figo di adesso. Your intellect is far below human standard. Zero secondi down, giù dentro all'inizio che gli fai un danno esagerato. C'ho la spada al massimo. Quindi i danni sono, sì, esagerati proprio.
Era piuttosto fragile questo gear. Madonna. Directive, liberate, nation, ensure freedom. Obey directive. Must obey directive. No freedom. Freedom on divine. What would an AI know about freedom? E anche questa è fatta. Che poi non so neanche se è considerato effettivamente un boss o no. Cioè mi sa di no in verità, perché è considerato un mini boss. Su che confronto? Su che confronto? Su che metodo di paragone dici? Secondo me i boss sono i Desperado, quelli, cioè, però che anche lui è un Desperado. Sono i cyborg tipo Raiden, appunto. Mistral, Soundwave. Moonson. Porca troia, sono mancato. Mi tocca pigliare il lanciarazzi. Allora, dove sta il lanciarazzi? Eccolo qua. No, ho sbagliato. E se non ci metti un quarto d'ora a recuperare... Comunque l'elicottero è grosso come Raiden. Voilà. La fine di questo elicottero è più o meno la fine di qualunque cosa di questo gioco. Vada. Il destino di questo elicottero è più o meno il destino di qualunque cosa di questo gioco. Sì, sì. I'm gonna be pretty stupid to try and hide here. Looks to me like Russian spies. Hey, get off! Bullseye. Proprio più vado sulla piova questo. Altro. Voglio vedere. Vediamo se riesco a... No, non ci riesci.
Oh, si arrende, eh? Tenace. Ti prende le strade. Ora è un kebab. Va bene, finiamola. Ora è il kebab. That's where they're holed up. Poi some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance non to mi the old city. permetterei mai di Who sindacare knows? Maybe you can hitch a la ride. scrittura di Most questo likely gioco. platoon commanders carry correct ID data for the gate. Adesso qui te lo Use enhanced indietro mode to figure per out who prendere sto braccio. Se per caso non lo prendi, magari il cancello. Sì, è vero. Invisibile. Sì, se non prendi il braccio ti dice vabbè sti cazzi, togli il cancello. Vabbè, perché qua Raiden fa ancora il signorino che non vuole ammazzare, non vuole distruggere più del necessario, fa un po' la fighetta. Bravo! Excellent work! Bravo! Fermo che non vedo un cazzo! Vaffanculo! Come ti permetti? Sì, queste cose le perdono subito il nucleo. Porco 2, abbiamo preso B. La bottom button. Ah. Dai zio, facciamolo. Aspetta, mi ero distratto. No, attacca bene, dai. Mo ce la faccio. Va bene, ok, ho rotto il cazzo. Volevo fare il figo e fare le parate in serie, ma non mi è uscita. Lo so.
Pripyat. Dolzaev. That woman. What's happening? Your heart rate. Bravo Raiden. Sempre diffidare delle donne. E mai prendere i baci dalle tot. I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Perché scendere come una persona normale quando sei un cazzo di cyborg? Infatti è la Pripyat di italiana. Chiamata anche lucernata, certo. No. Ma quella era una parata in verità. Devo fare più affettamenti per aumentare la nostra valutazione, mi sa. Vedo che ci sono pure 2 elicotteri, minchia che palle. Che maledetto. Che cosa è successo? È arrivato un missile a distanza zero proprio. Voilà. S pur subendo danni. Vuol dire che abbiamo fatto una partita perfetta, una battaglia perfetta. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky.
Most likely it is Desperado running security down there. Look out! They keep on coming! Ho tagliato un po' l'aria a vuoto. Oh. Dolcev and his team must be in here. Find him. Giusto. Perché rompe la telecamera quando puoi tirare giù direttamente tutta la colonna? There are active IR sensors in the area. Ah già, sono i sensori. But the enemy may be using it. Sì. Cazzo, è bloccato. Ok. Beh, è meglio se blocchiamo l'allarme, più combattimenti, ci divertiamo di più. Affanculo. Via. E quella è andata. Non loro. Dai. Conviene prenderle da sopra. Una. Raiden, per favore. E vai, quello volevo fare prima. Via. Tra l'altro qui
C'è sto imbecille nascosto dentro la scatola. Dai che mo c'è Mistral, mo c'è una boss finale. Cioè il boss finale del livello, del capitolo. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Grande Murlo. Where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Vedi, Raiden dopo Metal Gear Solid 2 ha imparato che non bisogna simpare. Dopo che Rose l'ha cuccato. Lo cucca nel 4, però. E adesso non simpa neanche per sbaglio. Dai.
Qua sotto, Sto qua giù. Qui scendiamo un po' piano perché voglio sentire un po' la soundtrack, sennò la scanniamo subito. Dai, attacca un po'. Mamma mia, quanto cazzo è coatto sto gioco. Sì, esatto, è un peccato. Mistro, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Great. È proprio un peccato che muoiano così in fretta. I'm sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What is this talk about? Je t'aime. Tu mon corps. Je t'aime. Mister, you never... She's not talking to you, idiot. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! Burkini ateo, Burkini libero! Damn. Crazy son of a bitch. Raiden, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. Ho capito, sti cazzi, vattene via. Secure an LZ. Understood.
Facciamo ancora un capitolo. Vediamo cosa ci manca da personalizzare. Allora, la spada era quasi al massimo. Mancava l'assorbimento. 60.000. Porca troia. Bella Murlo. Poi mi capito di comprare anche arma di Sam. Sì, puoi comprare l'arma di Sam, la spada di Grey Fox e diverse versioni della tua arma. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Non mi ricordo come si sblocchino, sinceramente. Relax, Kev. I'll blend right in. Nessuno darà un cyborg però. Just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Grazie Wolf, lo so che faccio battute raffinate. Non mi devi dire quanto sono raffinate le mie battute, sono io che le faccio, so quanto cazzo sono raffinate le mie battute. Mariachi? Cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Adelante, adelante. It's Raiden. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Raiden, unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Ah, qua sono i gorilloni. Le bestiacce di Satana. I coccodrilli neri.
take out that UG quick. No. Don't attract too much attention down there. Comunque sì, quanta violenza che ispirano questi cosi, cioè ha visto proprio, li vedi che sono cazzuti, proprio grossi, pesanti, umili. Proprio gonfi, no? I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Per il momento i nemici sono veramente troppo fragili, non riesco neanche a fare la combo, porca troia. Compro un'altra spada non potenziata. In effetti ci sarebbe quasi quasi. Quasi quasi, mi sa che sì. Provo a prendere la spada non potenziata al prossimo capitolo. Right. There is a boy in these sewers. Mollami. Ah, cioè questa era una... Non mi ricordavo neanche fosse una battaglia con valutazione. Ecco, su di lui è possibile... Ah, quello. Ecco, stavo per dire che era possibile trovare un po' di combo, ma... Volevo flexare un po' il dodge offset, ma... Purtroppo. Finché non troviamo un nemico abbastanza resistente. Ma dove ci stava un pozzo pure prima? Ah no, mi sono appena buttato, coglione. E in un secondo il cervello si è spento. Ah, qua ci sono i Raptor, i veloci Raptor Metal Gear. Monster Gear Rising. No, no, sì. Prendiamo un'altra spada perché i nemici si sciolgono letteralmente.
Cioè, pensa se attivo la modalità Jack the Ripper, veramente mi scioglie. Ma madonna. Che danno ci hanno fatto? Assurdo. E coglice un attimo. No, non è cosa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. Non si è capito dalla distruzione che ho seminato. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja hideout, Ninja man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boys. But then me been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all the organ. So you ran? Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man, same as you? Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shelter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting. You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? Bella I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. Qui They're not aspettiamo gonna make it tutto. easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually.
Ma fa il culo lo stealth. Venite giù che ci vediamo. Tutto in faccia. Perfetto. Decisamente più veloce che metterci là nella scatola. Aspettare che tornino, che facciano le ronde. Ci vediamo che è più divertente. Era una parata. Dai. No. Ho fatto un po' schifino questa battaglia. Good, Raiden, very good. I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Vediamo se riusciamo a fare. Ah. Ok. Devo provare a fare appunto uno stealth su queste macchine qua. Perché poi mi sa che non ci sono più il resto del gioco. Forse viene fuori una... Aspetta che non ti sento. Ah. Maledetto muro. Viene fuori un'altra un po' più avanti, mi ricordo.
E qua citazione a una dei primi Metal Gear, quindi fa esplodere il muro per ritrovare. Se ti offri così. Dove stava il muro? Non era questo? Era questo qua. So, fake wall projection. Pretty well hidden, I gotta say. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. A dump? Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlay to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Anche qui vaffanculo stesso. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Sveglia! Dai. Stavolta lo prendiamo. Vai. Stavolta ci siamo riusciti. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Vai tra, Doctor, tagliamo pure il palazzo se necessario. Poi non è un palazzo perché sono le fogne, però. La struttura. Aspetta che ci leviamo dalle palle questo simpaticone. Sì, è abbastanza meritato. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw.
George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Sti maledetti, proprio questi sono proprio la prole del demonio. It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Fanculo, stronzi! Come dire? Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. E qui c'è la prima apparizione. Then send us what you do have. You've already commenced the outplaying. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to shit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now or destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here. For them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Devo massacrare bambini tutto in giro per tutto il mondo. Non posso perdere tempo. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right.
I'm going after the kids. Manco da fermi riesco a prenderli, porca puttana. Adesso proviamo a aprirlo in due, perfetto. Andiamo a metterci a metà. No, fanculo. Mi è scappato il dito alla fine. Bad news, Raiden. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Diamoci una mossa. Questo sta già sparando, capito? Anche se non c'è Raiden, lui sta già sparando in quel... così, per essere sicuro. Grazie. Allora. Che cazzo? Ce la facciamo a affrontarlo o non è cosa? Maledetto barile. Ops. Dovevo fargli... vabbè. Raiden, I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this, 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal, one of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no.
Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. La polizia privata faceva ridere quando è uscito il gioco, adesso un po' meno. Poi lanciamo granata. Ecco, come sempre sbaglio pulsante. Ma porca puttana. Perfetto. La granata ha avuto poco effetto, ma ce la siamo cavata ugualmente. Artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Shit! Hey, stop right there! George! Raiden! You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos! Break that glass, and I'll blow his brains out! È bello proprio come i cattivi ci godono nel fare le cose cattive, capito? Proprio si galvanizzano. What decide? The needs of the many or the needs of the few? Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo! No! Surrender! I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! La Raiden basta là per affettare le cose. Mi ha fatto un po' schifo sto capitolo.
E direi che per il momento, per oggi, abbiamo dato abbastanza spettacolo. Andremo avanti con questo capolavoro nelle prossime stream. Bella lì.